عليكم فيديو جديد. فيديو النهارده جبت لكم لعبه جديده، هي مش جديده بس هي لعبه متخلفه شويه كده اسمها اوفر ات. اللعبه ديت ناس كتير قوي لعبتها على اليوتيوب ونصحت بالناس كلها محدش يلعب اللعبه دي، بس انا بحب اجرب الحاجات الجديده والحاجات العبيطه دي. فنجربها سوا ويا رب ما نندم ان احنا جربناها. ويعني هي لعبة يعني ايه هتشوفوها مع بعض، مش عارف اشرحها. وانا لعبت يعني يا دوب بس 3 دقايق منها كده اهوت، قلت ايه ابتديها معاكم احسن. فهنبتديها مع بعض، ولو عجبكم اللعبة ديت يا ريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا الجرس. ويعني ولو عجبتكم وعايزين منها تاني يا ريت ما تقولوليش، عشان انا ممكن ما اعملش منها فيديوهات تاني عشان هي شكلها هيجيب لي جلطه. فمش عايز اطول عليكم، ما تنسوش اللايك. يلا بينا نبدا. خلونا نبدا الجيم ونشوف ايه هيحصل. عبارة عن ايه؟ عبارة عن وحش ده، وحش الجامد ده ابو فورمة ده ماسك ده وفي البتاع اللي هو فيها دي ان احنا هنمشي بقى بايه؟ تمام؟ ايه بقى؟ لعبة خلل، التحكم فيها مش سهل. اوبا اوب يا لهوي، انا بقيت محترف من اول ما لعبته ولا ايه؟ لا 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 لا، نفسك تدشي نفسك على مهلك، لازم تيجي على الطرف كده عشان تعرف تطلعك فوق. ده ايه؟ ينفع يا ابني؟ ده يخرب. انا بعمل ايه؟ انا بعمل ايه؟ اطلع من هنا، اطلع من هنا. عم اطلع بقى، ما تقرفناش بقى. احدف نفسك. احدف نفسك، احدف نفسك عشان نخلص. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you يا left عم your نخلص wallet, يا عم، مش you هنفضل have طول to go اليوم هنا. back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino أيوة كده. and then put all your winnings on red, but it came up black. طلعت If you got your best shirt dry cleaned هنا. before a wedding and then immediately dropped حرام food on it. حرام بجد بقى. If you بس won an كده argument with a friend and متهزرش، then later لسه في أول discovered الجيم. that they just returned to their original view. عدي بس التوبة دي. Starting over is harder than Yes. starting up. If you're not ready for that, عملنا حتة جديدة. like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. بالراحة بالراحة. Feel free to go away and come back. I'll be here. لا نبتدي بقى، هنبتدي اهو. Alright, thanks for coming with me on this trip. I understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to أنا مش عارف stop ليه and quit the بتسرع. game. ليه متسرع؟ Don't worry, I'll save your progress, always. Even your اطلع يا عم. mistakes. ديت مش This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. لا مش كده مش كده. The author كده of that ارجع game was Jazzo, ارجع. a mysterious Czech designer who was known at the عمي time اخرس as انت. the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. يا اما نط. Designers slap them هذا together حركة بقى. very quickly and freely, and they're often too أيوة. rough and unfriendly to عاش gain much of a فشخ. following. They're built more for the joy of building them عاش than as فشخ. polished products. عاش فشخ. عاش فشخ. In a certain way, Yeah, not- Sexy Hiking is the doesn't not- perfect embodiment of a B game. It's built almost Yeah. entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, بالراحة بالراحة. in the digital world or in real life, بالراحة has مدى certain والنبي. essential properties that بالنبي give the حماس. game its flavor. No amount of forward progress is ماشي. guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking,
You're standing next to this dead بتاع اللي على tree اليمين that دي blocks the way to the entire ننط rest of the كده game. ونعمل كده. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. لا مش كده مش كده Pride مش and poke كده at it, حرام. exploring the limits of your حرام بجد. reach and your انا مش strength, عارف طلعت فوق trying to find a way up and over. There's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. راحتك. عارف ان انا هتشل، عارف. عارف ان انا هيجيلي حاجة اللعبة دي. نوع مرة بس، مرة واحدة. اثبت. ايه ايه انزل اطلع. ايه دي اللقطة بقى، لقطة. ايه لحقت نفسي. عارف. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. لا طلع عين خلي اخري جيلنا جيرانها تجيلنا. جيرانها تجيلنا. اعدل نفسك واعقل كده. اعقل. واه ايوه عارف اللي حصل. انزل وحط امك وحط امك. لا هنا تعال نحن. وحياة امك وحياة امك. طب استنى عايزة كده. وحد امك. لا حتى دي مصدق. موتني يا ابني. هتموتني بدري يا ابني. Oof, sorry about that. لا ولا بطل هبل بقى احنا هزرنا كتير. Oh, it happened again. Keep on trying, don't let it get to you. والنبي اوكي اللعبة هنجت اصلا بس انا نجت في حتة كويس.
رخمة حتة عادي. ايوه The obstacles in sexy hiking are unyielding, بس and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. فيديو على اليوتيوب ناس وقفت في الحتة دي كتير جدا. الحتة دي آخرها معايا 7-8 مرات كده تجربة. Climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. أنت لازم نمسك في اللمبة دي. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. حاول حتى مرة واحدة. فاشلة. ارجع يا عمي. شكوشك كده، لم شكوشك. ايوه اوكي في امل في امل. شفت خبط عكس عشان المكان ضيق، مش عارف الف الشاكوش. لا طب بالله عليك. بقى يا ابني يا حلال، يا ابن الحلال وحياة اما كسر لك ما كسرش بحاجة على دماغ. يا عم تعدل نفسك كده يا عم، في ايه؟ ايه يابا مالك في ايه؟ انت مالك معوج ليه؟ اعدل كده يابا، في ايه؟ كده كده يا حبيبي. الصرمة يا ابن ايه يا ابني؟ ايه ده يا ابني انت؟ ايه يا عم ده في ايه؟ رقبك عفريت يالا؟ ايه السوسته اللي انت فيه يا عم؟ انا مش عارف في ايه مالك والله بجد. بتتحرك بالراحه جدا، انت عمال تلوش ليه؟ بص في ايه يا ابني؟ مالك يا حبيبي؟ يا حبيبي احنا عايزين نجرب فوق، مش هنفضل نرجع هنا تاني. اتضايق اتضايق. عايزين نحاول هنا، مش عايزين ننزل تحت. 2000 years later. اتحشرت ولا ايه؟ مش فاهم. بس 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 بالراحة جدا. لا ام الشجرة دي تحميني ولا توقعني؟ يلا عشان ننط النطة بقى دي. النطة ديت أملنا الوحيد.
دي املنا الوحيد. For years now, people have been predicting that would soon be الحمد لله يا رب. fabricated objects, bought in a store and assembled into the world. And for the most part, that عديت قبل ما يحصل لي حاجه. نشرب عصير، اشرب عصير. اهدى اهدى اهدى. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. عصير تفاح ده، عصير تفاح يعدي الواحد. Food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into لا. garbage. ما In the context of technology, عدنا those moments الصعب. pass by in seconds. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. المشكله ما فيهاش سيف، ما فيهاش تسيف. نهدى بقى، نهدى عشان الوقعة هنا يما بس انت لازم تاخدهم كلهم ورا بعض، لازم كلهم ورا بعض. مقاسات معينة ده لازم. لا 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 لا. طب احنا نقف فين؟ ايه؟ اوه تنفع، لازم كده، لازم كلها تيجي مرة واحدة. اطلع بقى، اطلع بقى. حتة سهلة دي، دي سهلة دي. التلويش بتاعك ده في اي حتة وخلاص. ايوه Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill we call the internet. مش عايز It now يقف. vastly outnumbers and outweighs the things that عمال. are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash. But only بس- trash culture. بس Be games, اثبت be movies, اثبت. be music. انا بسيب الماوس فوق اصلا، يعني هو عمال يلوش وخلاص. No. اعصابي تعبت. Oh. 2,000 years later. بس طب ده انا اعديها ازاي دي؟ اصلا البتاعه دي مقفوله ولا مفتوحه؟ راجل وحياة امك قول لي هعمل كده، هفضل امشي من تحت شاكوش فوق. اهو اهو هعمل كده بجد. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. بس لا انت جايب عبيط ولا ايه؟ ضاع بقى. انتوا عارفين يا جماعه لو وقعت من هنا هروح فين؟ اول حته من ساعه ما بدأنا الجيم. ربنا يستر عشان ما There's 3D models of breakfast. Gen X's fanfic novels, شمال ولا scan يمين؟ magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, أول حتة muddled, صعبة أوي. rotten, untitled. يابا عم الحاج
امك. Everything's fresh for about 6 seconds until some newer thing beckons and we hit refresh. And there's يا جدعان years of أنا بعمل إيه persevering ده؟ disappearing into the فاهمها pile, إزاي؟ out of صعبة style, أوي. out of sight. مفيش حتة تقف عليها حتى. وحياة امك. وقع هنا. وقع هنا وحشة. ده الوش بتاعك ده مش هينفع. يا ابني في ايه يا ابني؟ يا ابني انت هتشلني ليه يا ابني؟ هوب هوب. لو اصلا لو ما شلنيش. الحمد. على الطرف قوي كده يعني عشان ما تنيلش نقط. يا ابني يا بابا. يا بابا عليه. معلش. لا ارجع. ارجع ارجع، ما عايزين هبل. انزل خالص. طب عصير. ايه راح. صح. راوي. رحت من هنا حاسس ان انا هروح في حته يجيلي فيها شلل. بقى امسك بقى. وقعت فين؟ وقعت فين؟ انا وقعت فين يا ابني؟ عارف هتعمل فينا ايه؟ انت عارف هتعمل فينا ايه؟ تحت تاني. هعديها والله فوق. قهوي انا على اللي بيحصل لي. يا ابني لم. يا سلام بتطير دلوقتي. يا ابني في ايه؟ راح. بص ايد اهلك. ابوس ايد. اقفل اقفل اقفل.